webinar on role of Oseltamivir in flu management. This webinar is brought to you by Heathrow Healthcare, an innovative pharmaceutical company. Heathrow Healthcare, the journey began in 1993. We have 30 years of excellence and 36 state-of-art manufacturing facilities. Heathrow Healthcare has 300 plus products in portfolio and presence in 126 plus countries. 21,000 employees globally, and Heathrow Healthcare is the largest closely held pharmaceutical company in India. Heathrow Healthcare ranks among the largest manufacturers of ARV, APIs, and FDFs in the world and has Asia's largest API manufacturing facility at ACZ Complex, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Heathrow Healthcare is 360 degrees solution provider, striving to fulfill unmet healthcare needs, reaching to customers across India with wide product range encompassing multiple specialties, pioneering in quality and innovation, and has the distinction of bringing 4 biosimilar products to market within 5 years of initiation. They are darbepoetin alpha, rituximab, bevacizumab, and adalimumab. During COVID-19 pandemic era, Heathrow Healthcare, the pioneers in antivirals, offered oseltamivir, favipiravir, and remdesivir to the patient, because of which Heathrow Healthcare received an award of Pharma Excellence for COVID drugs in August 2020. Today's webinar, Role of Oseltamivir in Flu Management, we have got Dr. Anil MU as moderator. Welcome, Dr. Anil. Thank you, sir. Dr. Anil MU is MBBS MD in Pediatrics, Fellowship in Pediatrics Critical Care, Diploma in Allergy and Asthma. Sir is Lead Consultant Pediatrics and Pediatric Critical Care, Spurs Hospital, Bengaluru. With this brief introduction, I hand over the session to Dr. Anil. Over to you, sir. Thank you, I'll sir. stop sharing my slides. Yes, sir. Yeah, I'll share my slides from my end. Is it visible, sir? Yes, sir. Yes, sir. So your voice is little low. If you can. Right, sir. Right, sir. I'll try to speak up. Yeah. So, very good evening to everyone. So, welcome to this webinar where we'll discuss the role of oseltamivir in the influenza infections. Me being a pediatrician, probably I'll focus more on the pediatric use over here. So please let us discuss over the next 30 to 40 minutes. And if you have any doubts, please share in the chat area where we can take it up. So number one question as to why are we discussing this and what will we discuss in the next 30 to 40 minutes? We will look at it. So the agenda for today will be, first, very briefly, we will learn what is influenza virus, how is it transmitted, and why is it very important in India? What is the background? What is the problem it is creating in India? We will look at it. Also, we will learn to categorize this illness into category A, category B, and category C. So thereby learning how to manage this influenza illness, how to group it. We'll also look at clinical features and what are the red flags, where exactly we should be worried about this, we should look at it. And most important focus for today will be on the molecule oseltamivir, because oseltamivir, many people are using it, many people are still not using it. So we will learn all about the mechanism of action, why it is to be used, and what is the use of using, how it will work, we will look at it. And also we will look at the practical points, like while treatment, what are the problems we'll come across, how to solve these problems, we'll look at it. And I'll just share probably one or two cases, how we used oseltamivir, what are the outcome, we will look at it. And also precautions as to what precautions we should take or how to use this molecule, we'll look at this. So going ahead, as we all know, we keep hearing this term influenza. Many people may say flu. Many people will say influenza. Some people will say influenza A, influenza B, H1N1, H3N2. What are we talking about? So basically, we are talking about this influenza group of viruses. So as we know, in influenza, humans are affected by 3 varieties, influenza A, B, and C. Influenza A and B is what we are worried about. So we keep hearing this H1N1, H3N2, all these H5, all these things we keep hearing about. So basically, these viruses are grouped based on the surface proteins. So if you look at the virus on the left side, it has multiple red and blue envelope. So on the envelope, these surface proteins are there, which are called hemagglutinin, that is the H, and neuraminidase, which is the N. So based on the composition,
So we classify them as different types of these viruses like H1N1, H3N2 and all that. And again, the family of these viruses can be grouped as influenza A, influenza B, influenza C, etc. So this is very briefly about influenza and how is it spread. Basically, there are three ways how this virus spreads from person to person. One is most important is a droplet spread, where the direct droplets can travel up to the distance of 1 to 2 meters. And if it is finely dispersed in the air, it can go a little further also. And aerosol, when it becomes very fine particles, small particles can stay on the surface and cause a through the surfaces also these things can be transmitted. And of course, we know that various fomites, in the sense by our touch, by various instruments, like we know that even by the doorknob and all these things, or any instrument or anything that we touch, so these viruses can stay on the surface for a little longer and they will spread from person to person. So three basic ways it can spread. One is by droplet, one is by aerosol, and the third one is by contact. So these are the three methods by which the virus is spread. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ವೈರಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ, ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ flu or how these viruses have been affecting us. So in the history, we see that in 1918, there was a great pandemic which was famous, like called as the Spanish flu, or that was the H1N1 strain. So as early as 1918, that time we didn't have any sophisticated instruments, no ventilators, no molecule like an antiviral like Oseltamivir then. So that caused lot of deaths as early as 1918. It is very well documented in the medical history. So from there have been multiple spikes, like in 1957 it was there, 1968 it was there. Maybe most of us who are practicing medicine would have seen the 2009 pandemic. 2009 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು H1N1 strain ಬಂತು. H1N1 strain ಬಂದಿದ್ದು 2009 ನಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ H1N1 ಬಂದಿದ್ದು 2009 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನು H1N1 ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫ್ಲೂ. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೀಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಸಿ. ಎರಡು ಪೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ. ಒಂದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಲೋ, the higher peak happens June, July, August, September. These are the seasons, and including October, these are the season where we get the first spike. So ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿಯೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂ. So traditionally, this is what we have been seeing. So flu typically happens in two peaks. One is during the just at the monsoon, and the second one is at the winter. And even in Bangalore, even right now, we are seeing sporadic cases. Of course, during the monsoon, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಕೇಸಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ particular flu kind of illness, because this is the thing which is taking over. We have eradicated most of the bacterial diseases by massive immunization. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಬ್, ನ್ಯೂಮೋಕಾಕಸ್, ಸ್ಟೆಫೈಲೋಕಾಕಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ವೆನ್ ಟು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ? ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್, ಫೀವರ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ
ವಾಟ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್, ಮಾಮೂಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ 10ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಹೈ ಫೀವರ್. Whereas a common cold can have very mild fever or no fever. Whereas if it is influenza, it is related to H1N1 or H3N2, we see that the fever spike is very sudden, very high grade fevers will be there. And also ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಡ್ಏಕ್, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್, ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ, ಫೆಟೀಗ್, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್, ಕಾಫ್, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, 2ನೇ ದಿನ 3ನೇ ದಿನ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ವೈರಸ್ಗಳಿದೆ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ RSV ವೈರಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ವೀಸಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾಫ್ 4-5 ದಿನ ಆದರೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರೈನೋ ವೈರಸ್ ತುಂಬ ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಫೀವರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೇಸಲ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರೂಪ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಡರ್, ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜ್ವರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೂ. ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫ್ಲೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ILI ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಕೆಟಗರಿ A, ಕೆಟಗರಿ B ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಗರಿ C ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಟಗರಿ A ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫೀವರ್, ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್, ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್, ಹೆಡೇಕ್, ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಫೀವರ್ ಬಂದು 102ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಇದು ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಡಯರಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮೈಲ್ಡ್. ಅದರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ OPD ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೀವರ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೆಟಗರಿ A. ಸೊ ಕೆಟಗರಿ A ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟಯರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಓರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆಟಗರಿ A ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಟಗರಿ B ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟಗರಿ Aಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಟಗರಿ B ಮನೆಯಿಂದನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಟಗರಿ B ಬಂದಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬಾರ್ದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೋಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್
ಸೊ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಿದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಕೆಟಗರಿ ಎ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಟ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಫೀವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿವಿಯರ್ ಕಾಫ್ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೇಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಟಗರಿ B1 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎರಡು ತರ, B1 ಮತ್ತೆ B2. B2 ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್, ಎನಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 year old ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 6 month old ಇನ್ಫೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆಸ್ಥಮಾ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಬೇರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ರೀನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನಾವು ಕೆಟಗರಿ B2ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೆಟಗರಿ B2 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕೆಟಗರಿ ಬಿ ನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈವನ್ ವಿತೌಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಫ್ಲೂ ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 person ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್. Coming to the last category, category C. So if you can notice, I put this in the red color. So that means these are the red flags, or any person who has these severe symptoms. So will require immediate hospitalization, intensive care management. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ICU ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ, ಇದು ನೇಸಲ್ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಫ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಟಗರಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಸಿವಿಯರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೈನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಾಯ್ಸಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ಸೈನೋಸಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. CNS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ತುಂಬ ಡ್ರೌಸಿ ಇರೋದು, ಟಯರ್ಡ್ ಇರೋದು, ಎದ್ದಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಹೀಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, BP ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹೈಪೋಟೆನ್ಷನ್, ಶಾಕ್, ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ನಿಮೋನಿಯಾ, ಮಯೋಕಾರ್ಡೈಟಿಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಆರ್ಗನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, or if fever is not settling for more than 5 to 7 days where we suspect secondary infections, all this will come under category C. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ we should go ahead and start them on Oseltamivir, which is the specific antiviral. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್, ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇರೋದು ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, once virus enters into the cell, it multiplies thousands multiply ಆಗುತ್ತೆ. Once it multiplies in the cell, it has to be released back into the circulation. So for which neuraminidase is very important. So oseltamivir, what it does is, it goes and blocks this neuraminidase enzyme. So it is a neuraminidase inhibitor. So by doing that, ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈರಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂರಾಮಿನಿಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಚೆ ಬರೋದು thousands of viruses will come out. But with oseltamivir, the virus gets blocked in the same cell, so there is no viral shedding. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೆಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್ ಅಂತಂದರೆ 5 to 7 days ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ 1 to 2 days ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೈರಸಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 24 to 48 hours, ಸೊ ಮೊದಲು 1 ಅಥವಾ 2ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರದ್ದು ವೈರಸ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 days ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ನ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 5 days ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 2 times a day, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 15 kg ಇದ್ದಾಗ 30 mg ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 15 to 23 ಇದ್ದಾಗ 45 mg ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 23 to 40 kg ಇದ್ದಾಗ 60 mg ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 40 ಇಟ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಲೈಕ್ 75 milligrams ಟ್ವೈಸ್ ಡೈಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವೆರಾಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಎ ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ like I discussed again, benefits of using oseltamivir is earlier clearance of the virus by 1 to 2 days, symptom duration will be less, hospitalization risk will be less, and complications will be less. And again, I want to highlight, so all these benefits are there if you start it within for 48 hours of onset of fever and symptoms. If you start, the benefits are much more. So once we have started oseltamivir, so we also should look at the safety profile and what precautions that we use. So when we look at this, so oseltamivir ಅನ್ನೋದು it's a very safe drug. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬೀಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ವೆಲ್ ಟಾಲರೇಟೆಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ GI ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ Day 1 Day 2 ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇಯ್ನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈನರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು reduce these side effects is, number one, it can be given in food, especially for pediatric population. If it is given with food, it is better tolerated, or we divide into much smaller parts and give it. So that is also well tolerated. ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೀನಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಸೇಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ಗೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಾನಿಟರ್ ಫಾರ್ ದ ರೀನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ರೀನಲ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ it is well tolerated generally. So going next, so oseltamivir ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಹೇಗೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒನ್, ಆಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲೂ ಶಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎ ಮಸ್ಟ್, ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. So if you have not taken a flu vaccine, please make it a habit to take flu vaccine once in a year as a healthcare provider, and insist the same for all your high-risk patients. Anybody who's aged more than 65 years, they have chronic medical conditions, make sure in each and every visit you tell them about flu vaccines, the importance of taking flu vaccines. And once they're already infected, once the infection already ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸೋಲೇಟ್, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು 5 to 7 days ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾಸ್ಕ್ ವೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್
ಕೀಪಿಂಗ್ ಎ ಸೇಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟೆ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಆರ್ಮ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ಸ್, ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ overcrowded spaces. These are the general precautions that needs to be taken. And same thing as a healthcare worker, what we should do, same vaccine, importance of this I can't overstress. Vaccines are very, very important to take these vaccines on an annual basis. Keeping a safe distance, like ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಕಾಫಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್, ದೂರ ಇರೋದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಒ ಪಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೀನ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಅವರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ಅವರ್ ಒ ಪಿ ಡಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ consultation area in a very closed enclosed space. No, that is not the way to go. So make sure it is well ventilated, have a good sunlight coming in, and the windows also for a cross ventilation should be there. Washing our hands between patients, the importance we can't stress. And adopting a good infection control practices in our hospitals and clinics is very must. So now personal protective equipment use ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಸ್ಟಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲಿಂದ ಕೆಟಗರಿ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಎ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. Category A is mild cases where just follow-up of the patient, asking them to come back within the 48 hours, symptomatic supportive care of paracetamol, fluid, rest, isolation is what is required. So category B ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ category B1, B2 ಮತ್ತು C ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ Oseltamivir 2 times a day, 5 days ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And less than 48 hours start ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಬಿನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್. So as much as we stress upon the specific treatment, we should not forget the symptomatic supportive care. ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡೋದು, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ RT-PCR, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ has improved so much, so the PCR technology has come up. So Tier 1 cities like Bangalore, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದು ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೂ ಪ್ಯಾನಲ್. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಎ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್ H1N1, H3N2ನ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತಿನ್ 24 hours ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ವಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂರಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು category B and category C, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್, ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಗಿವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ the indications are very, very specific. So a healthy adult may not require a prophylaxis, but at the same time, we should not ignore the high-risk patients who are there. So the index patient, ಯಾರಿಗೆ H1N1 ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸ್ತಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಮಕ್ಕಳು, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 years ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಿ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೈಸ್ ಎ ಡೇ, ಒನ್ಸ್ ಎ ಡೇ, ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯು ದ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ 10 days, ನಾಟ್ ಫಾರ್ 5 days. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತಿನ್ 48 hours ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಮಾನಿಟರ್, ಹೌ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸೊ Oseltamivir is an excellent agent and we do see clinical response by second day or third day itself. We start seeing a very good response. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿತಿನ್ 48 hours ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ
if there is a fast breathing ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ, so there will be a gradual reduction of these things. So at the same time, we should monitor for any adverse events, especially GI, stomach, ಸ್ವಲ್ಪ bloating, nausea, these kind of things can be there. And the patient, of course, has to be monitored for any other complication, like a secondary infection, secondary bacterial pneumonia ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ category A, category B, category C. So I'll just present two cases, just to say how starting this decision of starting Oseltamivir is started and how it does. So this is a 14-month-old, and 1 year, 2-month-old child. So they came with a high-grade fever, breathing problem, baby is not eating well, saturations were less, requiring a PICU admission. So in such situation, what we do, even though we have PICU, we have the oxygen, we have ventilator, ella idrunu kuda, so we don't start all this immediately. But one thing what we start immediately is Oseltamivir. So whenever there is a season going on, whenever somebody is brought like this, a sudden decline, fever, cold, cough, body pain, myalgia, ಅಥವಾ small babies who are deteriorating like this, we start them on oxygen support, nebulizations. So immediately we may start them on both antibiotic as well as an antiviral in the season when that is going on, Oseltamivir. So oxygen support ella bekaitu, but by the time we get the swab report back, like H3N2 came back in this case. So this will usually sent on day one, but many a times if it's a weekend or if it is sent late in the evening, we'll be getting the report only after 48 hours. So in these cases, we don't wait for the swab report to be back. We go ahead and start them on Oseltamivir empirically. So such a situation, key learning point over here. So we should be proactive in starting a antiviral over here, anti-influenza medicine, that is Oseltamivir. We don't wait for the swab reports. That's a message I wanted to give here. So by this, what we do, we prevent the deterioration or further progression of such cases. And of course, not to undermine the other general supportive care that is going on, that is ICU care and all that. We should not undermine that also. So that was about the treatment. Now the second scenario is about the prophylaxis. So whenever a 3-month-old infant, like a mother can be diagnosed with influenza, so the child is still not symptomatic, doesn't have any fever, cold, cough, all this won't be there. In such situation also, because this is a 3-month-old infant, definitely comes under high risk category. In such a situation, 3 milligrams per kilograms of Oseltamivir is started. Mind you, this is once a day because this comes in category B2. Okay, so this child will be started on that. So this will prevent the onset of influenza in such a case. So especially we should not just treating the patient, it's also about protecting the family from the flu. So prophylaxis can be started, but mind you, only in high risk patients it has to be started. High risk contacts, I should say. It should be started only in high risk contacts, not in everybody who is coming in contact. So what are the common questions, common problems that we come across when somebody is on Oseltamivir? First one, vomiting. So now maguge Oseltamivir ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, but immediate ಆಗಿ they may come back, doctor vomit ಆಯ್ತು ಅಂತ. But generally problems ಕಡಿಮೆನೆ, but ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, we counsel them. So if the baby has vomited immediately, you can give one more dose, but instead of giving the entire dose, drop by drop ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ 2.5 ml ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you divide it into 0.5 ml and give it over a period in time. Every 10-15 minutes 0.5 ml ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ mixing it with food will help. So these kind of things we can do. Very rarely we go ahead and start them on lansoprazole, like a proton pump inhibitor or a prokinetic domstal ತರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ the therapeutic value of continuing with Oseltamivir is much more. So don't stop the medicine, but you find out your own way of giving this medicine in multiple parts. Second thing, so doctor, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ
If it is best effect is when it is started early, less than 48 hours. But what happens if the patient themselves are coming beyond 48 hours? What needs to be done? Yes, for the benefit of doubt, because I told you by starting oseltamivir, we are stopping the multiplication and release of these virions from the cell, infected cell. So even if it's a late presentation beyond 48 hours, they're coming to us on day 3, day 4, we still use oseltamivir, especially in the category B and category C patients. Even day 4, day 5, they come to us, we use oseltamivir. What it helps is to prevent the secondary complications. Spread of these virions, it will stop the secondary complications. ಏನಾದರೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ we consider all strains as sensitive, and there is no method where we can check whether it is resistant. So far, we have not come across any cases of resistance for oseltamivir. So with all confidence, we can go ahead and continue using oseltamivir, but again, not indiscriminately. Okay. So ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ, ಸಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೈಲಾಕ್ಸಿಸ್, ಯಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟಿಲ್ ನೋ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್, ಸೊ ಕೀ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಸೊ ಹೌ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ದ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್. ಯಾವ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಟರ್? ಸೊ ದೋಸ್ ಟು ಪೀಕ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ಪೀಕ್ಸ್. Whenever your OPD, what is 30-40 OPD will become 60-70 OPD, you know that there is something happening. Most of them are coming with cold, cough, fever, body pain, myalgia, headache. The suspicion should go very high. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ guidelines for managing ILI, influenza-like illnesses, helps us very much to classify them between category A, category B, and category C patients, which is more than sufficient to manage as outpatient and inpatient also. So the main treatment principles are: start the specific antiviral like oseltamivir as early as possible in category B and category C. Don't delay because RT-PCR or PCR tests are not come back ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ದಿನ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ನ್ಯೂರಾಮಿಡೇಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ವೈರಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. 3 milligrams per kg ಇಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೋಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಫಾರ್ 5 days, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಬಂದವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಇವನ್ ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್, ಅರ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಬೆಟರ್. Thank you very much for your patience. So like I told, early suspicion of a viral illness, rapid categorization, and timely oseltamivir. So timely in the right dose oseltamivir, if it is given, the outcomes will be a lot better. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you very much. I'm sure the Thank you, audience sir. has benefited out of your experiences. You explained in a very nice, simple way. I could sense that, although I may not understand Kannada to a large extent, but I could understand that. I'm sure the audience has benefited. Importantly, sir, even in Mumbai, we are seeing over past 10-15 days, the cases of flu have suddenly increased again with this. Suddenly, yes, sir. Yes, sir. We are getting lots of cases again. This is the second peak which has come. Exactly. I was So reading there that was little bit of lull in between. downtrend in Yes. December, but again December. now since the weather has become very cold and dry Absolutely. here, so we are seeing a second wave which is coming now. Yeah, if it is this much cold in Mumbai, I can imagine Bangalore. But we are Yes, sir. again Yes, seeing more cases. But yes. rightly said, Jan to March, possibly this is the time we are This is getting. the second peak that we get. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank Thanks you, sir. for thanks all the audience who took time and attended this. Thanks marketing sales team of Itro. Thanks Sanjana. Thanks Payal. Sir, you can log off, sir. Thank Thank you you, very sir. much. Thank you. Good.
Thank you, sir. Thank you. Bye. Thanks, Payal. Yes, sir. Hello.